guys. My name is Frank, and I'm a teaching artist. Okay. For this one, editing, the main goal ni kupolish sana kupolish, na pia wenye wajui kitu kuingiza hiyo kitu ya editing to simplify. Acha kukaa so complicated, yet it's not even supposed to be that complicated. Editing is not hard, but for someone who hasn't done editing before, ukiangalia kwanza, ukifunguliwa the softwares, unaangalia unaona ni kama msee anakuandikia code fulani hapo. Ni kama ukiona job mtu na advertise sijui Python ama Java, inakucha ushaingiza tu kwa kichwa code, ushaona tu ni something so complicated. Si lazima. For editing, it's actually very easy, because editing, simply put, is joining media, which is pictures ama videos ama audio, cutting that media, adding a few effects to media. It's basic stuff. Okay. Now, everyone in this group, I am sure you have edited before. Hata kama unasema ati wewe hujawahi, you are a liar, you will go to hell for lying. You have edited before. Acha nikupatie example. Ukipiga picha na hiyo simu yako, and then sijui mara imetokea ikikaa venye inataka kukaa, alafu unaingia pale kidogo kwa settings, sijui unaongeza ka light, sijui color, unaongeza kale ka effect. Hata kama ni hizi za kina Snapchat ama ni umeongeza sijui effect fulani, umekaa funny. That is editing. So kama uko sure hujawahi fanya hivyo, nipigie simu nikutumia sawa. Ngoje kama utaipata. Anyway, my point is, you guys have edited before. So for video, it's not so complicated. It's only a step ahead. Okay. For this one, we are going to start from the basics. Staki tuanzia ati tushaingia kwa maybe After Effects, tumeanzia ma stories za kucheza na ma 3D elements na vitu kama hizi. For now, we really don't have to start there. Tunaanzia na basics. Okay? Kujua timeline, mambo inakaa aje, na interface here. We'll be using Premiere, just so it's clear. Kuna wasa wako DaVinci, kuna wasa wako Final Cut, kuna wasa wako pesa, kwa hivyo wako Avid. Saa hii sio necessary. Once you know how to edit, by the way, ukishajua kuedit kwa moja, it's very easy for you to transition to any other software, because the concepts are all the same. Cutting, joining, dragging, zote ni the same. Maybe utapata kwa interface imechange kidogo, but ukishajua kuedit na moja, you are good to go. So for this one, we are going to use the most available software, which is a professional software, Premiere. Sasa mimi sijali kama yako ni legit, kama ni awizi. I'm not here to judge, I'm here to teach. Okay. So editing. First, hata kabla tuanze mambo ya the editing itself, ni muhimu kuwa na some editing computer. Nikisema computer inamaanisha laptop, desktop. Hata kama uko na tablet na edit, good for you. Ni muhimu kuwa na a good running computer yenye inaweza carry the software. Now, for that one, in case you don't have one and you are thinking of getting one, it's important that you get the right computer for you for editing. Unajua kuna tofauti ya sisi watu wa editing na watu wa corporate. Watu wa corporate, they'll carry around a computer worth 200,000. Wao ndio kuna tu MacBook Air na vitu tunatoshana kaa wembe, so slim. Nikatacha nafanya tu kidole, presentations and all that. My executive will have the most expensive laptops, but hiyo nikikupatia haitakusaidia kwa editing. It's very nice for swag and kuingiza kwa my leather pouch and kuingia kwa building yenye kuna glass everywhere na concierge and ukisema tu hello unapatiwa heshima zako. That one is perfect for that. For editing, on the other hand, it's all about specs. Nikisema specs na maanisha specifications. Ni muhimu kuwa na editing computer yenye speed zake zina make sense, storage yake iko sawa, iko na graphics card, and this is what I mean. Number one, ukienda kununua computer, na si lazima, especially if you are a student ama mse entry level, acha nipoti hivyo, sio lazima ukuwe na computer mpya ya worth 100k. Si lazima, you can start somewhere. Si lazima ikuwe laptop, you can even have a desktop. Mimi nilianzia na desktop mtaa. Okay? And by then nilikuwa ulikuwa Pentium sijui 3 ama 2. Zilikuwa ni zile computer za kitambo zenye saa hata kwa saiba ukienda ukiipata
Kama ukijua kama ni zile za minimum, amekuandikia hapo minimum ni 10 bob, because lazima kwanza kule 10 minutes. Hiyo 10 minutes ni ya you starting Google, Chrome. Okay, they were that slow, but by then that was our standard. Standard zetu zilikuwa ziko chini. So I had a desktop until ikafika ile stage unaweza kupata ka laptop, unasonga mbele kidogo. But actually now I'm thinking of assembling a desktop here, because I need something so powerful to run animations and all that. But that's a story for another day. For now, we're talking about specifications an editing workstation. Next workstation namaanisha computer tu. Number 1, speeds. Ukienda pale kwa duka, in case you have decided to buy second hand, and that's the point that I was trying to say, si lazima ikuwe mpya. Even a refurb will still do. Comp ni comp, from my perspective. Borake ina make sense, ujagongo. Ukienda ukipata msee kuna msee alinyongwa tu, unauziwa laptop hapo ya 15k na hizi specs, nunua. Jua tu ukikosa mwingine atanunua. Ashanyongwa. I hope ako hai. My point ni si lazima ikuwe mpya. So the first thing, speeds. Now ukiingia pale kwa kompyuta yako, na I think tutanga depending na ni Mac, depending na kama ina run na Linux, kama ina run na ni Windows, haijalishi. Ukiingia pale kwa kompyuta yako na search pale kwa start system properties, itakuletea specs za that computer. Okay, for Mac ukienda pale kwa preferences, pale juu kwa kale ka matunda kamumo hapo, ufinye system preferences, itakuletea actually hata tusiende huko, about this Mac. Okay, itakuletea overview ya what that Mac ina run on, the OS itself. OS yenye iko hapo inaweza kuwa ni Monterey, Catalina, depending na uko wapi, ni mwaka gani. But hata si ati ndio important. Kama ni kwa Windows unaweza pata na kuandikia hapo ina run na Windows 10, 11, hapo si muhimu, but 10 yuko sawa. Cha muhimu ni kuangalia kitu ya kwanza ni processor. Okay, processor ni utapata kanamba kama andikwa 2 point something, 3 point something. Kama yako ni slow itakuwa imeandikwa 1 point something. Now zile nilikuwa nasema za corporate mingi hata zitakuwa ni 1.8. Mingi hata azimit that processing power mingi. Hizo ni za swag, nika touch, nika safi, nika slim, hizo processor unaweza pata ni 1.8. Na wewe umeenda hapo umegongwa sijui pesa ngapi, haitakusaidia. For editing I would say anything above 2.5 is good. Okay, if you are getting yourself a desktop, because it will be cheaper. Unajua laptop unaweza pata ya editing sema 50k hata kama ni refurb. Desktop can be even 25k, half the price, because wanajua utabebana nao kila pahali. So always make sure your processing power is high. Okay, ukipata yenye nakwambia sijui 3.2 gigahertz na hapo hiyo GHz na utakapata kama andikwa hapo, that's the thing for you. And it has started to rain, so I do hope mtaweza kunisikia. Hiyo kitu ya gigahertz, kama inakuandikia 3.0, that's a good one. 3.2, 3.5 ushikiki, hiyo iko sawa. Okay, Core i7, tujaribu tutoke kwa Core i5. Okay, let's do Core i7, Core i9. Kama ni watu wa AMD, you want a processor that is very high. Sawa. Mac bado tuko Intel Core i7 na vitu kama hizo. The moment tunaanza kurudi Core i5 na match processing power yake iko chini kiasi. Sawa. So processor, as I've stated, jaribu ikuwe 2.5 and above. Kama pesa imekataa, you have pesa inaanza nunua 2.2, nunua, but kama ukijua itakuwa a little bit slow ama itakuwa na lag kiasi, but si shida. Sometimes you start where you are and then pesa ikipatikana una upgrade, unanunua computer nyingine. Now processor, computer ukinunua ikuwa na processor ya sema Core i7 3.0, that's a very good option, because processor you don't go around changing when unajisikia. Hiyo ndio iko. Okay, the next point ni RAM. Now RAM, unlike processor, you can change, you can always upgrade. Umenunua ikuwa na RAM ya 8GB, unaweza yaka hata 32GB. Okay, unatoa tu hiyo inaingiza, because it's just a chip, you just slide in RAM yako, apparently ni hivyo tu umeongeza. Sawa. Kuna utasikia
especially out wa desktop, RAM yake ni 128 GB. You know, that's where I'm headed. I'm hoping to kufika. RAM ni 128 GB ama 64. Mimi hapa tunacheza na 16 GB. Si mingi hivyo. Jaribu RAM yako iko above 8 GB because you will need space. Okay? Utahitaji ka memory. Kama RAM yako sijui ni ya 2 GB, I can assure you are just wasting time now. Anzia kutafutia RAM ya 8 GB, hata 4 GB tushatoka huko. Okay? So, that is RAM. Tukiingia pale kwa storage. Wase wengi pale wakikuzia laptop atakwambia hii ni ya 1 TB ama ni ya 2 TB, alafu anakuambia HDD. Rununue computer inakwambia 512 na ni SSD, you know, solid state drive, as opposed to sijui 2 TB HDD. So, and this is what I mean. HDD, you take the way it stores information, you spin ni kama kuban CD. Okay? Ina spin ikiban. SSD ni kuallocate ile design ya hoya information no ingia slot number 6 haraka hakuna waste time. So it's very fast ukitumia SSD. Kama ni storage na kukula kili, nunua external hard disk. Okay? Once you do your job, una store hapo, unakaa ukijua uko na your 2 TB HDD external kama ulikuwa unataka tu HDD. Na hizi vitu chati ni expert. Hata I'm sure hata 10k. Okay, depending, expert ni relative. So range around 10k. So invest in that because pia ukijipata you are somewhere making your films, you are shooting, ni vizuri kuwa na backup. So have an external hard disk yenye hata comp ikicrash unaweza amsha comp na uendelee na kazi yako penye uliwachia. So that's your HDD, that's your storage. Sawa? Graphics card. Kompyuta mingi itakuja, kuna wase wengi pale watakuuzia kompyuta ina graphics card. Okay? Ama wanakupatia the smallest, the cheapest. If you're serious about editing, get a computer that has a good graphics card. Okay? Na hizo ndio mnapataga companies kama akina Nvidia, GeForce wanaingilia hapo. Hizi vitu ukiingia hapo online uanzie ku type graphics card and all that, utaziona. In case you want to up your graphics card ama kitu kama hiyo, utaziona. Hizi zo saidia mambo na graphics zako kwa screen, because editing, don't forget, it's all about what we see, how fast it moves and all that, because wataka ukisongesha tuka kitu inasonga haraka. Si unasongesha alafu inafikiria about it. As is right now, hizi comp na run graphics card yake si mzuri sana. Ni ya niko na graphics card 2 na ni around hata haijafika 3 GB. Hii ingine pia I think for the same. My point ni kama unaweza pata graphics card, let's say ya 4 GB ama kitu kama hiyo, good for you. That thing will help you a lot in terms of what you see, how fast things, you know, move and all that. Utakuwa sawa. Okay?